আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, মহিলা অঙ্গন অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করে আজকের অনুষ্ঠান। অবশ্যই আপনাদের সবাইকে ইংরেজিতেও বলবো হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ অল। এই নতুন বছরে আজকে আমার এই প্রথম প্রোগ্রাম। নতুন বছর যেহেতু 2020 চলে এসেছে, তো আজকে আমরা প্ল্যান করলাম যে আমরা আসলে উই নিড টু রিফ্লেক্ট অন 2019। কোন দিকে 2019 আসলো চলে গেল আসলে বুঝতেও পারলাম না। তো আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা 2019-এর উপর রিফ্লেক্ট করব। আশা করি আপনারা যারা আমার দর্শক আমার সঙ্গে আছেন, আপনারাও আপনাদের 2019-এর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমাদের সাথে টেলিফোন করে কথা বলবেন। আমরা জানতে চাই আপনাদের 2019 আপনাদের কেমন কাটলো, কেমন লাগলো আপনাদের, এবং এই 2019-এ কী কী ঘটেছে আপনাদের জীবনে, কি মজার মজার স্টোরি আছে। অবশ্যই আপনাদের অনেক মজার মজার স্টোরি আছে। তারপরে এর পাশাপাশি বলতে হবে যে সবসময় যে সব স্টোরি মজার হয় এমন না, কখনো কখনো অনেক দুঃখজনক ব্যাপারও ঘটতে পারে। আসলে দেখা যায় 2019 যদিও as for most people or for most of it was a great year, but at the same time there were tragedies as well. অনেক ট্র্যাজিক স্টোরিজ নিউজ হেডলাইন যেটা পেয়েছে। তারপরে দেখা যায় যে আমাদের যেটা হওয়া কথা ছিল না ইলেকশন, তারপর হয়ে গেল ইলেকশন, এইটা তো একটা বিরাট ব্যাপার। তো এইগুলো আমরা রিফ্লেক্ট করব। আমরা একটু হয়তো কিছু নস্টালজিকও হতে পারি, দেখা যাবে। তবে অবভিয়াসলি এইগুলো আমি একা একা বলবো না আপনাদের সাথে, এগুলো বলবেন আমার সাথে দুজন গেস্ট আছেন। আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আসলে কোনো নতুন মুখ না, এই মুখগুলো কিন্তু 2019, 18, 17 ওই সব ইয়ার্সগুলো থেকে আসছে। তো প্রথমে যার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, উনি হচ্ছেন জনাব সিরাজুল বাসিত চৌধুরী। উনি একজন টিচার। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আপা, কেমন? আমি আছি ভালো, আপনি কেমন? হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ। হ্যাঁ, ফার্স্ট প্রোগ্রাম, নতুন স্টুডিও, নতুন বছর, নতুন মানুষ, কিন্তু নতুন না। But the studio is looking excellent. Thank you. ভালো আছেন তো আপনি? খুব ভালো। Thank you very much for inviting me. নতুন বছর কেমন আসলো আপনার জন্য? খুব ভালো স্টার্ট। কতগুলো 3-4টা আমি নিজে চিন্তা করছি, যে রিফ্লেক্ট করছি যে আমি সেটা করব। হয়তো গত বছর যেটা করা হয় নাই, আচ্ছা, সেটা আমি চিন্তা করতেছি জাস্ট 1 or 2 or 3 probably whether I can try at least my best. ওকে, এগুলো রেজোলিউশন মনে হচ্ছে এরকম। ওকে, আচ্ছা, তো আমরা রিফ্লেকশন আর তারপরে শেষের দিকে রেজোলিউশন না হয় একটুও বলবো, অসুবিধা কি। তারপরে দর্শক শ্রোতা যার সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব, উনি তো একেবারে নতুন মুখ নয় এই প্রোগ্রামে। উনি হচ্ছেন রহিমা মিয়া। আসসালামু আলাইকুম আপা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটু বলতে হয় যে ইউকে পার্লামেন্টারি পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার, সেটা আপনার টাইটেল। তো আপা, হ্যাপি নিউ ইয়ার। Happy New Year. Thank you ever so much for coming for so far. Oh no, it's my pleasure, and thank you for inviting me to the program. Thank you. So ভাইয়া এবং আপা দুজনকেই বলি, আজকে আমাদের রিফ্লেকশন, আমরা 2019-এর উপর আমরা রিফ্লেক্ট করব। এই পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটেছে, সবসময় যেরকম ঘটে আর কি সেরকমই ঘটেছে। তো ইউজুয়ালি এন্ড অফ ডিসেম্বর হয়তো এইসব প্রোগ্রাম আমরা যেখানে আমরা রিফ্লেক্ট করি অন দ্য ইয়ার, বাট যেহেতু এন্ড অফ ডিসেম্বর প্রোগ্রাম করি নেই, আমি এখন নতুন বছরে করছি। উইল রিফ্লেক্ট অন 2019 অ্যান্ড মেবি বাসিত ভাই যেভাবে বললেন যে আমরা নিউ ইয়ার্স রেজলিউশন নিয়েও আমরা একটু কথা বলতে পারি। তবে যেহেতু এই অনুষ্ঠান মহিলা অঙ্গন, আমার মনে হয় মহিলাদেরকে একটু প্রাধান্য দেওয়া ভালো, তাই না? তো আমরা রিফ্লেক্ট করব যে 2019-এ কোন কোন মহিলারা নিউজে এসেছেন বা কেন এসেছেন। সো ওইগুলো যাওয়ার আগে আমি ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন রাখি যে what do you remember of all the headlines from 2019? Which ones do you remember? Well, there are so many things happen. I always go back to reflect, but sometimes, I mean, I know I don't want to mention that sometimes sad things happen fast. We always remember the sad story. Like আপনার কোন হেডলাইনস আপনার মনে পড়ে 2019 থেকে? আমার যেমন নিউজ হেডলাইন, বিশেষ করে যে জিনিসটা হচ্ছে ওয়ার, যেটা সেটা ইজ রিয়েলি গিভ। যুদ্ধ হয়েছিল 2019, মানে ওয়ার বলতে স্মল ওয়ার লাইক ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ লাইক লিবিয়া, লাইক সুদান। লিবিয়াতে কি হয়েছিল? লিবিয়াতে যেমন যে ওয়ারলর্ডরা, they started fighting among themselves, still they carried on. So it is like, you know, between them they're killing their own people. That's very sad. Obviously it's a good program, Mohila Angon, but I'm mentioning because it has been happening in the Middle East countries. In the Middle East countries, like if you think about Sudan, if you think about Yemen, if you think about all the tensions going on. So this is what very good headlines যেগুলো আপনার মনে পড়ে যুদ্ধ যেখানে হচ্ছে সেইগুলো আপনাকে স্ট্রাইক করে। তো আপনাকে কি স্ট্রাইক করে? What are the headlines that you remember when you think about 2019?
A couple that really come to mind are obviously the UN taking to task for war crimes that are from Myanmar and the Rohingya. I mean, that is, for me, the fact that she wanted to defend her army, with regards to the attacks on the Rohingya Muslims, that really rang a bell. And also, I felt it was quite sad to see that Theresa May couldn't, after all that time in Parliament, bring about a resolve. And I don't think we still have, yet we forget that regardless of her, she was a Remainer and she was tasked with doing a Brexit deal. However you come to the conclusions, I just felt that it's sad that her whole tenure as Prime Minister she will only be remembered for Brexit, despite being one of the... For not being able to deliver Brexit. Exactly. And also, given that she was the longest member, Secretary of State for the, Home Affairs, and the longest reigning one. And I think it's really sad that, we as women in leadership roles, there are so many good and positive points, and yet we have someone who just focused on one particular issue and still couldn't deliver. Okay, so my next question, তাহলে আপনাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করি যে যখন 2019 মনে পড়ে কোন কোন ইমেজগুলো আপনার চোখে ভাসে? Oh gosh. Because we're only talking about for me more towards the end of that, but I think there were several memories that come to mind. But I mean, even down to the fact that definitely the Australian. The New Zealand Christchurch. That was one of the main, I think, for me, and the way Jocelyn handled the whole affair was, for me, it was intelligence, compassion, compelling. It was a way to handle, a nation, and take the act away from, that of tarnishing it with a name or a faith or anything like that. She was one of the first leaders who said this is an act of hatred and of ignorance, and to lead her country through that and show us a shining example. I mean, if anybody should get the Nobel Peace Prize, she should. It should be her and not other people who hold it at the moment. Yeah, exactly. প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা কথা বলছি রিফ্লেক্টিং অন 2019. আপনাদের চোখে কোন ইমেজ ভাসে যখন আপনাদের মনে পড়ে 2019 এর কথা? রহিমা আপা যেটা বললেন সেটা ছিল one of the biggest tragedies of 2019 আমার জন্য অন্তত, কারণ আমার চোখে সেই ইমেজ একদম ক্লিয়ারলি ভাসে যেদিন নিউজে দেখলাম যে কিভাবে মসজিদে ঢুকে যে একেবারে ব্রাশ ফায়ার করে এতগুলো মানুষকে 50 জন মানুষ, I think it was 50 people that was killed, আর কিভাবে ruthlessly যে কিভাবে যে অ্যাটাকটা করলো. And I have to say hats off to the New Zealand Prime Minister for the way she dealt with the matter, and as you said, rightfully so, she is a shining example of how a leader should be. And indeed she should be I think she should be nominated for the Nobel Peace Prize. So bhaiya, Yes, please. আপনার যদি মানে চোখ বন্ধ করলে কোন ইমেজটা মানে আপনার চোখে ভাসে 2019 এর? Appa mentioned something very nice, but I can, going back to that particular event, what happened in New Zealand, this person is a Bengali person whose wife was killed, and he was a disabled person, and he was, probably you have seen, he was giving the big speech during when they had the reflection, this big event happened, and I still try to visualize that person. His speech was so powerful and so inclusive. He tried to, the way he spoke, obviously he had pain in his heart. He lost his wife, and his wife tried to save him. And now when I mentioned this event, it came straight into my sort of heart, that I can see and visualize in my mind that event when he spoke to the big audience in the world, and he showed his passion, and he forgave the person who did this terrible crime. I had the honor of meeting him in December in Abu Dhabi, actually. Oh, really? At a peace forum, and
wonderful, humble man. He's written a book called Henna after his wife, and he's devoted all the proceeds to New Zealand ambulance service. He doesn't want one bit of it for himself. He feels that he has enough, but what he wants to do is to bring people together. I mean, he's Bangladeshi origin, and yet we don't seem to see much about him or of him. And for us, he's he should be one of our national heroes too. Indeed. Because he has I think it's a 12 or 13-year-old daughter. He is disabled, as you say, and he goes around the world now giving talks, but when you hear him speak, I wish I had known earlier. I could have sent you a clip of his speech that he made in Abu Dhabi, and you would just have tears rolling. The way he recites and not just the Quran, but the way he pitches everything, and it's with empathy, it's with compassion, it's with understanding, it's not with hatred, it's with sabr, and he's an amazing man. I have to give it. I think one of my questions was going to be later on, which of the events of 2019 brought tears to your eyes? I think for me, if I was to answer that question for myself, definitely the event of New Zealand brought tears to my eyes. But do you know where I cried the most? I cried the most ওই যে এগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি, আমি মেইন স্ট্রিম নিউজে ওটা দেখেছি কি না আমার আসলে মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, তবে ওই যে স্কুলের বাচ্চাগুলো একটা র্যাপ মিউজিক করেছিল. Did you see that? So all the children, this young generation of New Zealand students, they made a music video, and it's about against hatred and how to bring people together. And I think I shared it on Facebook page, and I saw it on somebody else's feed. It was so emotional. I just couldn't hold my tears back. I absolutely was in pieces. কি অবস্থা আর যেদিন যে first day when the incident took place, I think this was on the third or fourth day, the musical video that came out, but when the incident actually happened on that day, it was shock horror. Absolute shock horror. I think I was quite numb. Tears probably came after, but the immediate shock was far too great. So if I was to ask yourselves the question, was there anything else in 2019 that could have obviously we're talking about the women, we can mention those. It doesn't have to be women, it can be about people. I mean definitely some great women they're making. Talk about Nadia Hussain. It's a mental health issue she talked about. This is an issue in the community actually. Even from very young age children suffer, adults suffer as well, and mental health is one of the burning issues in this country and around the world as well. So she talked about Nadia Hussain, this what do you call baker. Yeah, that's right. I remember that. I actually remember the Queen of Bake Off. Yeah, that's right. And now she's a personal sort of baker for the Queen or something. The other day she was making cake for the Queen. I watched the program. She was doing this. So she's like one of the icons for particularly in this country, an ethnic minority we really feel proud of, and a person like her talking about something, and we should feel very proud. The topic she's talking about, mental health, and I think in our society, why I gave this importance particularly, and I will give definitely this one. In our society, British Bangladesh community, sometimes when someone suffers from mental health issue, whether we understand, whether we raise enough awareness এটা সম্বন্ধে আমরা বলতে চাই না, মানসিক রোগ নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই না। আমরা কিন্তু সবার আগে আমাদের যদি হার্টের প্রবলেম হয়, একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা আমরা সবাইকে ফোন করে করে শুনছো আমার তো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, আমার তো হয়েছিল, আমার মার হয়েছে, বাবার হয়েছে, একেবারে আমরা বলতে পারি, সবকিছু বলতে পারি, কিন্তু যখন মানসিক রোগ হয় এটা আমরা বলতে পারি না। সো নাদিয়া, I hope you're watching, and if you are watching, well done for raising this awareness, well done for talking about your own journey and your own mental health issues. Absolutely. But more so, I want to acknowledge another matter that Nadia raised is about sexual abuse. Yes. The experience of sexual abuse, I'm looking at you, Appa, it's, yes. In our society, my understanding and my experience is that this is a matter also we do not talk about, because according to our people, it doesn't exist in our community. Sexual abuse, আমাদের মানুষ ভাবে যে এটা অন্যদের ঘরে এটা হয়, সাদাদের ঘরে হয়, অন্য মানুষের ঘরে হয়, আমাদের হয় না। কিন্তু নাদিয়া তো আমাদের মেয়ে,
সে তার নিজের এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলল যে বাংলাদেশে বোধহয় তার এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছিল যেখানে সে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ ছিল। And can I just say one thing? What research showed, obviously, Apa, if I'm wrong, correct me, I have read other day, 85% sexual abuse happen within, those people that do that, 85% within the family or family extended members or friends, the known persons. People who are known to the victim, the victim. I know, absolutely. And I think it is an issue that we have to take out of the dark, because it's as much as it's everybody's daughter, everybody's sister, everybody's mother that gets affected or has been affected. And of course, the release, the repercussions of sexual abuse doesn't go in the first generation. It can take up to 4 generations for that to dissipate. So I mean, it affects the whole community. How many children have we lost who have lost from our Islam because there has been abuse and they don't know who to talk to, they don't know what to say, and the only people that they feel they can relate to is outside, and it's not fair and it's not right, and we do need to bring more attention to the fact that sexual abuse is it is rampant. Unfortunately it is, because people get away with it until we're actually open to naming and shaming and saying this is not on, we're not accepting it. And women who are not just leaders in the community but women everywhere don't feel that they have a safe voice. This will continue. So I do hope that programs like yours, sister, do highlight such a lot, and they're so welcome because it gives them a voice, even if they don't want to show a face, and that's really important. এই নতুন বছরে আসলে আমাদের ভালো জিনিস নিয়ে কথা বলা উচিত, শুভ জিনিস নিয়ে কথা বলা উচিত, শুভ কামনা করা উচিত, কিন্তু তারপরেও আমি সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ নিয়ে কথা বলতে চাই, মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলতে চাই, কারণ আমার মনে হয় এইগুলো আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে এইগুলো জড়িত। আমরা কেউ ইমিউন না to mental illness, আমরা কেউ immune না to sexual abuse or emotional abuse and things like that. আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এরকম ঘটনা, either we know somebody who has suffered these sort of incidents or we know somebody who knows somebody, তাই না? কারণ the stats are যে 1 in 4 person suffers from depression. So therefore আমরা এখানে 3 জন বসা, আরেকজন হইলে আমাদের মধ্যে একজন হয়ে যেত। So this is how prevalent it is in our lives. মানে এটা একেবারে বাস্তব। Sexual abuse ও কিন্তু এইভাবে, sexual abuse it's not something যে এফেক্ট করে সাদা মানুষ, কালো মানুষ, অন্য সব জাতি, শুধু আমাদেরকে এফেক্ট করে না, it's not like that. So therefore এটা আমাদের আসলে বলা উচিত। আমাদের সমাজে আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখি, আপনার কাছে আমি প্রশ্ন রাখি যে কেন আমাদের সমাজে মানুষ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, মানসিক রোগ, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ এগুলো নিয়ে কথা বলতে চায় না কেন? I've always said this is issue about what they believe is is shame, but the shame is on the perpetrator, not on the victim. And we need to shift that way of thinking, that because somebody comes to you and says it, even the mom will say but what was her fault? What was his fault? We're going on this issue about abuse, but it happens to boys as well as girls, and that's something we need to. This is a bigger topic. And we'll go to that. It will be a program on its own. But right now we have to go to a small break. তো বিরতির পরে ফিরে এসে I want to continue this conversation before we go to other headline news and what made news in 2009. এই যে নিউজিল্যান্ডের যে ক্রাইস্টচার্চের যে ঘটনাটা, এটা কিন্তু আমাদের সবার খুব খারাপ লেগেছে, কিন্তু ভালো লেগেছে অন্যান্য বিষয়, অন্যান্য যেগুলো হয়েছে। হয়তো ইলেকশনটা ভালো ছিল আপনাদের জন্য, হয়তো Theresa May, the fact that she was our prime minister, maybe that was something that you really appreciated. But also Nadia Hussain's কথা আমরা বলছিলাম যে Nadia Hussain has talked about, Nadia Hussain আমাদের যে Bake of Queen, সে কথা বলল তার মেন্টাল হেলথ নিয়ে, নিজের অ্যাংজাইটি অ্যাটাকস নিয়ে, কীভাবে সে প্যানিক অ্যাটাকস ম্যানেজ করে বা অ্যাংজাইটি অ্যাটাক নিয়ে সে কীভাবে সার্ভাইভ করছে, তারপরে হাউ শি ইজ টেকিং কাউন্সেলিং অ্যান্ড সাপোর্ট ফর দ্যাট। তারপরে দেখা যায় যে রুট কোজ কি, রুট কোজ তার এইটার হচ্ছে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, শি ওয়াজ সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজড অ্যাজ এ চাইল্ড। এই কথাবার্তা কিন্তু আসলে আমরা সহজে বলতে পারি না, মানসিক রোগটা আমরা সহজে বলতে পারি না, আর সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ তো আমরা বলতে চাই না, আমরা তো ভাবি এটা অন্যদের সমস্যা, আমাদের না। কিন্তু আসলে the reality is it is our problem, it is everybody's problem. These things happen in our society, in our homes, whether you're a Muslim or you're not a Muslim, it doesn't matter.
it happens. And that's what I want to hear from you. I want to hear from you your opinion on this. I know I'm regressing probably and digressing, but coming back to the topic, Japa, I was asking before the break, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কেন আমরা এই সব জিনিস যেগুলো you can't avoid these things. This is so in your face, and yet যেমন এই সপ্তাহটা পুরো সপ্তাহ, whether you're on social media or you're on Bangladeshi mainstream Bangla news, there is the girl who was raped in Dhaka. She was raped by this guy যার সামনের দুইটা দাঁত নাই, যার কারণে পুলিশ তাকে ধরতে পেরেছে। তো I was saying to my husband last night, he was telling me what has happened, and I said to him, যেহেতু এটা হোমলেস পারসন, এটাকে পুলিশ একেবারে ধরে পিটাই করে একদম উপযুক্ত বিচার যেটা সেটা হবে, এর কোনো উপায় নাই, তার হবেই বিচার হওয়া উচিত, কারণ সে তো অপরাধ করেছে, ধর্ষণ করেছে একটা মেয়েকে, কেন তার বিচার হবে না? কিন্তু এই লোকটা যদি একজন বিরাট পয়সাওয়ালা একজনের ছেলে হইতো, যদি একটা রেস্টুরেন্টের হোটেলের মালিকের ছেলে হইতো, একটা স্বর্ণর দোকান, একটা ওই যে আগে হলো না এরকম ঘটনা, এটা বিরাট ব্যবসায়ীর ছেলে হইতো, একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ছেলে হইতো, বা একটা ধরেন একটা এমপির ছেলে হইতো, তখন কি বিচারটা হইতো? ধরতে পারলেও তাকে ধরতে অনেক সময় লাগতো। প্রথম কথা হলো ধরা হবে না, হয়তো বছর চলে যাবে। তখন ওকে যদি একেবারে পরিষ্কারভাবে বলা হইতো যে না, উনার ওই ছেলেটা, তার নাম এই, সে ওখানে থাকে, তার বাসা বাড়ি বাপের নাম দাদার নাম সব দিয়ে দিলেও তো তবু তো সে বিচার পাইতো কিনা বলেন ভাই? স্টিল আমার কাছে সন্দেহ হয় এই ছেলেটা কি শুধু দোষী না সাথে আরো ছিল। সুতরাং আমি মনে করি পুলিশকে আরো ইন্টারোগেট করা দরকার তাকে। কিন্তু এই ছেলেটার যদি কোনো একজন এমপির ছেলে হইতো বা কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ছেলে হইতো, তখন বিচারটা কি এইভাবে হইতো? আমার তো মনে হয় না। আর পুলিশ এত 3 দিনের মধ্যে 4 দিনের মধ্যে পুলিশ ধরবে এরকম কোনো নজির নাই আমার কাছে, আমি জানি না। Isn't it efficiency and superb? How superb is the efficiency? আমাদের দেশে যে, যদিও আমি প্রেজ দিই আমাদের প্রাইম মিনিস্টারকে, শি ইজ ডুইং ফ্যান্টাস্টিক জব ইন ডিফারেন্ট এরিয়াস, বাট আমার দেশে যদি অনেক লোক যদি করাপ্ট হয়ে যায়, একজন প্রাইম মিনিস্টার সেটা কন্ট্রোল করতে পারবেন না। যারা ইস্যুজ উইদিন দ্য সোসাইটি, এটা আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে অনেক জিনিসগুলো, ক্রাইমগুলো আমাদের মধ্যে আছে অনেকগুলো, সেটা শুধু যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সেটা কন্ট্রোল করবে সেটাও ডিফিকাল্ট। সুতরাং আমার মনে হয় সবার এখানে যদি একটা নজর থাকে, এবং ইফ উই মেক আওয়ারসেলফ ভেরি ট্রান্সফারেবল, আমরা যদি মনে করি আমরা ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলতে পারবো, অ্যাওয়ারনেস করতে পারবো, রেজ করতে পারবো। যেমন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা কিন্তু দুনিয়াতেও কিন্তু এটা ডোনেশন হচ্ছে, কিন্তু এখন কিন্তু বিভিন্ন দেশেও হচ্ছে, এবং পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু ছেলেরা এবং মেয়েরা করতেছে, এটা কিন্তু পজিটিভ সাইড বলতে হবে। এবং থ্রু দিস মেবি ইন দ্য ফিউচার আমাদের যেটা হবে আরো ভালো হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে এই পার্টিকুলার স্টোরিতে আমি আসলে সবচেয়ে বেশি কনগ্রাচুলেট করি মেয়েটাকে, সে যে তার নিজের এই কেসটা, সে তো পারলে চাইতো এটা গোপন রাখতে, যেটা আপনি ব্রেকের আগে যেটা বলেন যে কইও না, এটা কইও না, কইলে শরম, হ্যাঁ, সেও তো সেভাবে চিন্তা করতে পারতো যে আমি যদি প্রকাশ করি, আমি যদি অ্যালিগেশনটা ফাইল করি, তাহলে তো আমার মানে এটার পরিণাম আমার জন্য কি হবে, সে কিন্তু ওইটা চিন্তা করে নাই। সে কিন্তু বিচার চেয়েছে, সে কিন্তু ফাইল করেছে তার কমপ্লেইনটা, যার কারণে। But also look at the difference. Did we not also have that about the young girl who was burned? Yeah, I mean, you know, when you look at the difference in way things were handled, and it was, in one part we're saying students are getting together to help, and then here you had a part where students were, you know, enraged enough to take her to her death, you know, and I think, you know, what we really need to have, that was in an Islamic institution. Exactly, you know, but like you said, faith is not the issue here. You know, it's about position, it's about how it's used, power, how it's used, a voice, whether you have a voice, whether there's power behind a voice, who it is that gives you the strength to speak out and how you activate it. So, I mean, you know, with what we're saying is there should be more about making this more transparent, that there are, you know, we should strengthen NGOs, we should strengthen these community groups that come together, and victims should feel that there are safe spaces for them to go to talk about their experiences and try to, you know, mend and heal, because without it you're just taking it through generations. And you know, it's so sad to see young girls who were before, you know, being abused were
very confident, were very bright in their studies. You see the evidence of abuse very quickly. Their habits change, their eating habits change, the way they look after themselves changes. I mean, for some, it's not so easy to pretend it's gone away. If we talk about abuse, if we talk about domestic violence, if we talk about physical, emotional, sexual, whatever kind of abuse, injustice, abuse, unfair treatment, ill treatment, however we may address it, it is a trauma to the system. So trauma to the system doesn't go by itself. It has an impact, and the impact is real for the person who suffered the trauma. তখন তো অনেক সময় মেডিকেল হেল্প লাগে, অনেক সময় সাইকোলজিক্যাল হেল্প লাগে, সিবিটি যেটা ওই যে টকিং থেরাপি যেটা অনেক ধরনের থেরাপি লাগে, অনেক মানুষের বছরের পর বছর থেরাপি লাগে। এক্স্যাক্টলি। যারা মানে এইসব দেশে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে এখন তো বিশেষ করে আমেরিকায় টু হ্যাভ এ থেরাপিস্ট ইজ ফ্যাশনেবল। আমার একজন থেরাপিস্ট আছে, আমার দুইজন আছে, চারজন আছে। হ্যাঁ, এইগুলো মানে ইটস এ ফ্যাশনেবল থিং, কিন্তু আমাদের সমাজে এগুলো ইটস নট লাইক দ্যাট। আমাদের সমাজে একটা কিছু হইলে ইউ হ্যাভ টু হাইড ইট। তখন তো ট্রিটমেন্ট পাইলো না, থেরাপি পাইলো না, বলতে পারলো না, এটা তো আরো ভিতরে তখন what do you expect the outcome to be? But good thing is at least we are talking about now. So think about when I was a student back in Bangladesh. Definitely that time things happened. We never knew that. Something তখন ঘটেছিল, অনেক সময় ঘটে, কিন্তু এখন লোকজন আসতেছে, এই যে মেয়ে দুদিনের মধ্যে চলে আসলো সে কথা বলতে, এই যে ঘটনা হচ্ছে মিডিয়াতে, সোশ্যাল মিডিয়াতে আসতেছে, আমরা দেখতেছি, ওয়ার্ল্ডে সমালোচনা চলতেছে। At least we have raised some awareness, but definitely we have to work more to stop this kind of terrible sort of ইভেন্টস। আমরা চাই না সেটা, কিন্তু আমি মনে করি সেটা আমাদের এটার ব্যাপারে আরো কথা বলা দরকার। ডেফিনেটলি পলিটিক্যাল লিডাররা বেশি কথা বলা দরকার। আরেকটা বিষয় আমরা আমি সেটা বলে থাকি, সেদিন একজনের কাছে বলেছি, আমরা যে মসজিদে খুতবা দেওয়া হয়, আমরা ইসলামিক খুতবা, যেটা ইসলামিক খুতবার মধ্যে কিন্তু আমরা এই সমস্ত জিনিস নিয়ে কথা বলতে পারি, আমাদের হুজুরা বলতে পারেন। এক নম্বর কথা হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য, যে কথা বললাম আমরা, সেটা নিয়ে কথা বলতে পারেন। এট দ্য সেম টাইম অ্যাবিউজের বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন, চাইল্ড প্রোটেকশন নিয়ে কথা বলতে পারেন। চাইল্ড প্রোটেকশন, অ্যাবিউজ, কিন্তু এই বিষয়গুলো কিন্তু যখন হয় বাচ্চাদের উপর বলেন আর উইমেন আর ম্যানের উপরে বলেন, এটা কিন্তু টেরেবল। এবং আই থিঙ্ক উই নিড টু ডু ইন এ রিলিজিয়াস ওয়ে অ্যাজ ওয়েল, পার্টিকুলারলি বাংলাদেশের মধ্যে যেখানে অনেক মুসলমান বা যে কোনো ধর্মের বলেন, আমাদের মনে হয় আমাদের যারা ইমাম আছে তাদের কথা বলার দরকার আছে। বাংলাদেশ কেন, এদেশের কথা বলি না কেন? এই যে ইংল্যান্ডে আপনারা দেখেছেন গত 2 বছরে অনেকজন ইংলিশ যে খ্রিস্টান প্রিস্ট, ওনাদেরকে জাস্টিস মানে কি বলে, they have taken to trial, brought to trial for crime, the abuse, sexual abuse that they have committed over the last 50 years even. Some of those priests were in their 90s even, on their deathbed. MPs, অনেক বড় বড় figures, এই যে আমাদের প্রিন্স অ্যান্ড্রু is involved in one of those scandals. আমাদের হুজুররা কি ওইটা থেকে কোনোভাবে exempted? আমি বলছি আপনাদের সাথে কথা, প্রথমে কলটা নিয়ে নেই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কলার কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? হ্যালো কলার, আপনি লাইনে আছেন, কথা বলেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কে বলছেন ভাইয়া? শুরু করে আলাপ করছেন, এবার শেয়ার করতে চাই। যে আমার বাসি চৌধুরী ভাই ঠিকই বলেছেন, ওই যে ঢাকায় যে ইউনিভার্সিটি মেয়েটা অ্যাটাক হয়েছিল, বুঝিনি এখানে। হ্যালো, শুনতেছেন নাকি? জি শুনতেছি ভাইয়া, আপনি বলেন। জি অ্যাটাক হয়েছিল এখানে। ওই প্রথমে আমরা শুনতে পেরেছি, আমার যা মনে হয়, যে মেয়েটা বলেছিল 2 আওয়ার্স এখানে আনকনসাস ছিল, এরপরে তার কনসাস ফিরে এলে পরে সে গিয়ে যায় আর কি, বা মানে ইয়ে করে। তো এখানে এই যে একজনের দ্বারা 2 আওয়ার্স আনকনসাস থাকবে, এইটা তো মনে করা যায় না। এবং এই ছেলেটার সাথে ফাইট করতে পারতো মেয়েটা, বুঝলি? আমার মনে হয়, বা আমরা এটা শেয়ার করতে পারি, বা এই যে আরো অনেক ছিল, বুঝলেন? আপনার এটা একজনের ব্যাপার না, এইটাই আমি শেয়ার করতে চাই। আপনাকে একটা প্রশ্ন করি ভাই, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, যে এই যে ধরেন এই যে রেপ কেসগুলো আমাদের দেশে দেখা যায়, এখন অনেকটা রেপ কেস রিপোর্টেড হচ্ছে, এর মানে না যে এখন রেপ হচ্ছে, এর মানে হয়েছে রেপ সবসময়ই হচ্ছিল, কিন্তু এখন মেয়েদের বা পরিবারগুলো এখন এতটুকু সাহস হয়েছে যে এটা রিপোর্ট করতে পারে তারা, তাই না?
তো জি, জি, জি। এইটার কারণ কি আপনার কি মনে হয়? এটা তো দেশের অবস্থা তো, জি জি। কিন্তু আমি এই কেসের ব্যাপার বলতেছি যে শুধু যে এই যে ছেলেটাকে ধরা হয়েছে, এই ছেলেটা ছিল কিনা ওর সন্দেহ, এবং একা ছিল না, আরো অনেক ছিল। কারণ প্রথম আমরা শুনতে পড়েছি, আমাদের যতটুকু মনে পড়ে যে মেয়েটা 2 আওয়ার সেখানে আনকনসাস ছিল, এরপরে উঠে যায়। তাহলে এই একজনের দ্বারা এই যে 2 আওয়ার আনকনসাস থাকবে এইটা মনে করা হয় না, বুঝছেন আপনারা। এবং এই যে ছেলেটা, এই যে লিখলিখে ছেলেটা, এটার সাথে ফাইট করতে পারতো মেয়ে একা হলে। আমার মনে হয় আরো অনেকে ছিল, এইগুলা অনুসন্ধান করা উচিত। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনার মতামতের জন্য অশেষ ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। সো আমরা আসলে যেহেতু এটা লাইভ কেস, এটা ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে, এটা তদন্ত চলুক, আমরা আরো জানবো, আরো শুনবো। কিন্তু এখন আমরা যে আমি আসলে 2019 ফর মি আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ এ গ্রেট ইয়ার, এই সব কারণে। এই যে আমাদের সেলিব্রিটিরা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ নিয়ে কথা বলছে, মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলছে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে কথা বলছে। অনেকজন, শুধু মুসলমান বাঙালি আমি বলছি না, গ্লোবালি বলছি, অনেক মহিলারা এখন বের হয়ে আসছে। যেমন গত 2 বছর আগে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, সে এসে বললো তার ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে, তাই না? ব্রেস্ট ক্যান্সার, এটা তো আমরা কথা বলতে চাই না এগুলো নিয়ে। তারপরে শি ওয়াজ ভেরি ওপেন অ্যাবাউট ইট। তো and I think people have learned to respect her more because of how she came out and be এই যে আমার দর্শক টেলিফোন করার আগে যেটা বললাম যে আমাদের হুজুররা এইসব ব্যাপার থেকে এক্সাম্পটেড না। তো আপনি বললেন মসজিদের খুতবা না, আপনি বললেন যে মসজিদে খুতবা দেওয়া উচিত। এইখানে আমাদের চাইল্ড প্রোটেকশন একটা ল আছে, কিন্তু এই দেশেও অনেক মসজিদের, এই যে আমি ইমাম বলবো না, আসলে ইমাম বলে ইমামদের অপমান করব না আমি, কিন্তু অনেক মসজিদে যে টিচার রাখা হয়, আরবি টিচার রাখা হয়, যে যারা আরবি পড়ায় বাচ্চাদেরকে, ওরা কিন্তু রীতিমতো বাচ্চাদেরকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করছে। আমরা 1990s থেকে, সরি 80s, লেট 80s থেকে আমি জানি, আমার জানা মতে, যেখানে বাঙালি এলাকাগুলোতে মসজিদের যে হুজুররা বাচ্চাদেরকে আরবি পড়ায়, তারা লট অফ দেম হ্যাভ বিন কনভিক্টেড এন্ড আর ইন প্রিজন ডিউ টু সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ টুয়ার্ডস বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। আমি নাম বলে কোনো মসজিদের অপমান করব না, কারণ এটা উচিত হবে না, কিন্তু পিপল ইন আওয়ার কমিউনিটি নো হু আই এম টকিং অ্যাবাউট এন্ড নো অ্যাবাউট দোজ মাদ্রাসাস এন্ড মস্কস। সো দেয়ারফর এটা আমাদের সমাজে এইখানে এটা হচ্ছে, এইখানে আমাদের মসজিদগুলোতে এটা বলা উচিত। আমি যেটা বলছি, যেটা ইসলামের মতো নাম দিয়ে বলতেছি, এটা আমাদের জন্য আইকন বলতে হয়। সেখানে যে এডুকেটেড ভেরি ইমাম, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে 10,000 লোক প্রেয়ার করে ফ্রাইডেতে, বাট দেয়ার আর মেনি মস্ক লাইক দ্যাট। আমি এইরকম মস্কের মতো এখানে কিন্তু খুতবাতে সেটা আসতে পারে, এবং ওনাদের যে ইনফ্লুয়েন্স না কেন আমি জানি না, আমি বলতেছি সেটা হয়তো বা ইমাম সাহেব সেটা চিন্তা করবেন, বাট আই থ্রু ইউর চ্যানেল আই রিকোয়েস্ট actually the mosque authority, particularly Islamic mosque and mosque like that, they can bring this issue to talk about মসজিদের ওনাদের যে ইনফ্লুয়েন্স পাবলিকের প্রতি আছে, যেটা কথা যখন ওনারা বলবে, এটা কিন্তু মানুষ শুনবে এই বিষয়টা। এবং পার্টিকুলার নতুন ল যেটা আসতেছে এখন, চাইল্ড প্রোটেকশন নতুন ল আর এসে গেছে নতুন, সেখানে একটা কি কোনো অর্গানাইজেশন যখন এখানে বাচ্চারা যাবে, সেখানে কিন্তু চাইল্ড প্রোটেকশন লিড, চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার থাকবে, এবং পাশাপাশি যারা এখানে জড়িত তাদেরকে সবাইকে ট্রেনিং দিতে হবে। রিসেন্টলি টাওয়ার হ্যামলেটস স্টার্টেড প্রোভাইডিং দিস ফ্যাসিলিটিজ ফর ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস, ভলান্টারিলি তারা ট্রেন করতেছে। গত 10 বছর ধরে কি বলে ডায়ালগ উইথ দ্য ফেথ কমিউনিটিজ একটা টাওয়ার হ্যামলেট ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, 10 কি আরো বেশি হবে আমার মনে হয়। এইটার মাধ্যমে এই যে মসজিদগুলোদের সাথে অনেক কাজ চলছে। আর আমার মনে হয় ইসলামের মসজিদের মতো মসজিদ ইজ অনেক প্রোগ্রেসিভ মসজিদ, সেখানে কাইম সাহেব বা আরো যারা আছেন লিড ইমাম যারা আছেন খুতবায়, ওনারা হয়তো সাবলিমিনালি হোক আর এক্সপ্লিসিটলি হোক আর ইমপ্লিসিটলি হোক, ওনারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন এগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য। আমার মনে হয় আপনি যেটা বলছেন সেখান থেকে আমি ধরে নিতে পারি যেটা আরও বেশি বলা উচিত, আরও এক্সপ্লিসিটলি বলা উচিত। অনেক সময় হয় কি আমাদের সমাজে সাবলিমিনালি আমরা অনেক কিছু বলি, সাবলিমিনাল মেসেজেস আর নট অলওয়েজ দ্য রাইট ওয়ে অফ সেন্ডিং মেসেজেস। হয়তো এটা ভদ্রতার কারণে বা মানুষ মসজিদে যায় ছোট বাচ্চা নিয়ে, ছেলে নিয়ে যায়, মেয়ে নিয়ে যায়, সো এই জন্য হয়তো অনেকটা শালীনতার মাধ্যমে। বাট আই থিঙ্ক ইন দিস কেস আপনি কি মনে করেন? We have to call a spade, right? Yeah, we do. But also, this issue of RSC at the minute, the new law that says that, schools will instruct children on, what is good, what's bad, sexual relationships, etc. I think, if you're only going to allow one side of society to have influence on your child, our masjids need to step up now. Need to step up and say, well, look, this, it's not about going against
the rules. It's about saying, well, you know what, the difficulty you have is once you say, I'm sorry, but Islam doesn't allow for X, Y, or Z. Oh, okay, so you are, a radical. But it's not about being a radical. This is part of our faith. But the word radical, when I was a younger person, I thought being radical was a cool thing. It was like, yes, I was really radical. Well, and then over the years, it's a taboo thing. It's like, oh my God, you're a fundamentalist. Yeah, well, I remember being at Parliament when this whole issue about fundamentalists, and I had gone to Al-Aqsa and come back and I was wearing hijab. I have an issue, a health issue, which stops me from wearing it because I overheat, but because of a thyroid. But the truth is, I came back thinking, no, you should wear hijab. But that's how I felt when I came out of Al-Aqsa. Yeah. Anyway, I came back, studied in Parliament, and I won't say who, but said, oh my God, you're radicalized. You're a fundamentalist. And I said, you can ask any Muslim if they're fundamentalist. Fundamentalist means that you abide by the 5 pillars of Islam. So if you're asking me, am I a fundamentalist? So absolutely. But these and then they become changed it to derogatory. radicalism. These English words over my lifetime, they have become derogatory terms. When I was growing up, I thought, like I said, when I was in my 20s, I actually sincerely believed I was a radical social worker. I was a radical person. I really wanted to be. I was striving to be a radical social worker. But now, I would dare say to anybody that I'm a radical person, because they might want to lock me up. Coming back to reflection in 2019, let me ask you, which celebrity from 2019 has gained your respect? Well, and why? There are quite a few, but definitely climate change issue is very important. And the Greta Thunberg, this young girl, yes, who came to light and talked about climate change, and this is an issue actually whole world is suffering for, and we as community, the country, globally, big people like Prime Minister, President, they know that they are creating issues in the world, particularly China, America, industrialist countries, and they are polluting, so many things in the environment. So এই যে বিষয়টা তার যে গ্রিটার যে বিষয়টা এসেছে সেটা কিন্তু সবার নজর কেড়েছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর কথা হলো এটা দেখে কিন্তু ইয়াং বাচ্চারা হচ্ছে, কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে পড়ানো হচ্ছে তার বিষয়টা নিয়ে। এই যে রিসাইক্লিং আমাদের স্কুলে কাজ হচ্ছে, রিইউজের উপরে কাজ হচ্ছে, প্লাস্টিক ইউজটা কীরকম হবে, আমরা কি সমুদ্রতে প্লাস্টিক ফেলে দেবো পানির মধ্যে, হাউ টু লুক আফটার, হাউ টু রিইউজ, হোয়াই নট ডু হ্যাভ টু ইউজ দ্য প্লাস্টিক। এই যে এনভায়রনমেন্ট বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কথা হচ্ছে, আই থিঙ্ক ইজ এ ভেরি গুড ইস্যু। ডেফিনেটলি শি ইজ ওয়ান অফ মাই very she's good gained your respect. Yes, definitely. So, Appa, apnar kache ashi. Yes. I will ask you the same question, but before I ask you the question, এই যে গ্রেটা, এই গ্রেটার মধ্যে কি আছে যে সমস্ত পৃথিবীর বাচ্চাদেরকে, মানুষগণদেরকে, বিশেষ করে স্টুডেন্ট পপুলেশনকে সে এক হাতে, সে এক ডাকে, এক সুরে এক করে ফেললো? She's amazing. I mean, she united the world in this stance of looking at climate change. And she didn't even know what she did she? No, that not was at all. But that's the power of social media these days. The power of social media these days, the pictures, and it's that innocence, but that innocence that's been tarnished by what is happening to the planet. Because at the end of the day, who are we leaving this to if it's not our children and our grandchildren? I mean, I sit and I watch in sadness at the moment about the fires that have destroyed so much since September. And so many months, I know yeah. Going into 2020, it was full of optimism, and then 3 days in, we go, okay, America and Iran, But I'm still optimistic. I mean, 2020. Before we talk about doom and gloom of 2020, exactly. Can I ask you the same question? Yes. Which are the celebrities that have gained your respect over 2019, and why? Okay. So definitely Jocelyn. I mean, for her, ultimate respect for her. But I think there were quite a few figures that came out, not only politically, because, as we were saying just a little bit earlier, that our women, young Bangladeshi women, MPs did amazingly well at the elections this year. But just throughout, I think that, it's the young girl, it's the... there were just a number of issues, and how do you choose? Whether it was about combating climate change, there was also one of Aina Khan. So she started
a log, a thing of Parliament asking that for the marriages to be recorded. So you have, again, this issue, particularly in ethnic minority communities, where people take on a second marriage and it's not being recorded. And she won, the High Court, and it passed. The bill had passed as well. And I thought that was amazing. That is amazing. Yes. That is amazing. And we should be encouraging women to take this up. Record your marriages regardless. And I know it's illegal. You can't be married to two people at the same time, but at least have to start a new conversation. Yeah, but how many women are not allowed to marry? But at least if they have something, a contract that's recognizable. I mean, you have children, you have a life. But moving back, I'm going to have to come back to you after a small break, because this is an interesting trend growing now, where women are men allowed to marry more than one woman in some communities. সবকিছুর পিছনে একটা ভালো উদ্দেশ্য আছে অবশ্যই, তাই না? It's not even just second marriages, it's first marriages. Any marriage, because Islamic any marriages. marriage, any Islamic marriage, you should register your Sharia law marriage. যেটা Sharia law আন্ডারে তো ম্যারেজগুলো এমনিতেই রেজিস্ট্রি হয়, তাই না? ওই যে কাবিন থাকে একটা বিয়ে, কাবিন থাকে, বাট এদেশে তো এটা তো রেকগনাইজ করা নাই, রেকগনাইজ করে না। তো এটা রেজিস্টার্ড ম্যারেজ একটা ক্যাম্পেইন হচ্ছিল, যে যারা বিয়ে করছিল ফুলি রেজিস্টার্ড করার জন্য, বিকজ it's about safeguarding. We talk about safeguarding again and again and again, but it's about your reputation, it's about your children, it's about your own protection. একটা বিয়া যদি ইসলামিক বিয়া হয় শারিয়া লর আন্ডারে, তাহলে আবার কি সিভিল ম্যারেজ করতে হইব? Well, yeah, I mean, if it's registered within the country and you come back here, I believe you have to register that marriage as well. So you still have to do Let me take the call. Line একজন কলার আছেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম কলার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, কে বলছেন ভাইয়া? জি আমার নাম মুফতি আব্দুল চৌধুরী। আমি একটু কথা বলতে চাই। আপনি কি তা কইতে স্যার ভাইয়া? আচ্ছা, আমি ডাইরেক্ট মাত্রা আমি আপনি স্টুডিওতে অন এয়ার কথা কই রাখো, কি তা কইতে? আচ্ছা, জি আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ দেন আপনারা এই প্রোগ্রামটা করছেন। জি চ্যানেল এসে আমি অটো আপনি টেলিভিশনের ভলিউম একেবারে বন্ধ করি আমার লগে কথা কও। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা মিনিট, এটা জি বন্ধটা হইছে? হ্যাঁ, বন্ধ করে দেন, বন্ধ করে আপনি টেলিফোনে আমার লগে মাতুকা। আচ্ছা ঠিক আছে। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হোকা ভাইয়া, কি তা কইলা? আমি ওটা বলতে চাই, আমার নাম মুফতি আব্দুল চৌধুরী, যে রেইফোর যে বিষয়টা আমাদের দেশে অনেক আগে বাড়ছে। আমি ওটা বলতে চাই এটা লাগে একটা ট্রেনিং এর দরকার মেয়েদের, স্পেশাল স্পট যে সময় এটা অ্যাটাকটা হয়, এই সময় বাঁচার যে তরিকাটা, এটা ইসলামের মধ্যেও আছে এবং দুনিয়াবি অনেক কলেজ ইউনিভার্সিটি এগুলাতে ট্রেনিং দেওয়া হয় কিভাবে এই সময়টা বাঁচা যায়। সেলফ ডিফেন্স, জি সেলফ ডিফেন্স কিভাবে করা যায় ওটা আপনি কইরা বলুন। জি যদি এই মশলা একটা ছেলে অ্যাটাক করলো যে রেপ করার জন্য, এই সময় কি করা যায়? ইংল্যান্ডও আপনারা কলেজগুলোর সাথে যোগাযোগ করলে পাইবেন, এবং ইসলামিক সাইটগুলো অনেক সেফটি লাগি এই করার ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সাজেশন খুব সুন্দর সাজেস্ট করছেন, একটা ভালো সাজেস্ট করছেন। আমার মনে হয় লাইনে আরেকজন কলার আছেন, কলটা নেই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম কলার, কি বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? টেলিভিশনের ভলিউম। ওয়ালাইকুম সালাম। টেলিভিশনের ভলিউম একেবারে বন্ধ করে আপনি ফোনে শুধু আমার সাথে কথা বলবেন ভাইয়া। জি হ্যাঁ, কে বলছেন ভাইয়া? Thank you to Channel S and thank you for doing this program. Who am I speaking with? Yeah, my name is Abdul. Okay, hi Abdul. What would you like to contribute tonight's program? I actually was a victim and I was very abused from Bangladesh. And victim of what? Well, they've been abusing me, obviously threatening me that if I go to Bangladesh, they're going to do this, do that to me, they're going to murder me. And I actually wasn't scared at all. So what happened is... Yes. Victim, are you suggesting, Abdul, that you were a victim of sexual abuse? Well, I wouldn't say that. I mean, they were like trying to blackmail me, and obviously the guy tried to blackmail me, and obviously he tried to cause a problem with the other person. But hello? Hello, yes, I'm listening to you. We're all listening to you. Obviously the other person, he's obviously done something bad, and he arrived in the country yesterday at Birmingham Airport. But nobody
actually went there for him, you know, because I think you should these days, you know, name and shame people through media. And obviously what you said about rape in Bangladesh, if you see like in the mosque, the imams even raping girls. Even if you go to what can I say? You can see in the media what's going on in Bangladesh. Okay. Did you want to? You are making a lot of generalized statements here. Yeah. Is there anything specific that you actually wanted to talk about? No, I want to say rather than going to you know, the mosque, if anything does happen, please report it straight away to the police. Absolutely. That's a valid point. And I think whether you're in England or you're in Bangladesh or you're wherever you are in the world, if anything that happens to you that is wrong and you know it's wrong, it doesn't matter how big or small it is, you have to report it to the police. So thank you very much for your call, Abdul. Thank you. তো ফিরে যাচ্ছি ডিসকাশনে। উনি যেটা বললো আসলে আমার মনে হয় সেনসিটিভ ইস্যু। And definitely উনি যেটা বলছেন, আপনি যেটা বলেছেন, জেনারেলাইজ করা ঠিক না। সেটা মসজিদে হতে পারে, সেটা মন্দির হতে পারে, সেটা বাড়িতে হতে পারে, যে কোনো জায়গায়। সুতরাং we should not be generalizing anything, but we should be really careful about and also showing the proper channel where to go to particularly and who to talk to. And also I don't know বাংলাদেশে কোনো সিস্টেম আছে কিনা, উনি যেহেতু বাংলাদেশ এই ব্যাপারে যে রেজিস্টার অ্যাওয়ারনেস করা গ্রামের মধ্যে বলেন বা এলাকার মধ্যে বলেন, অথবা you know there are chairman, members and people in the community, there are, you know, member of parliament, উপজেলা chairman, all these people, the public servant, well public প্রতিনিধি যেটা, তারা অনেকগুলো বিষয় পাবলিক সার্ভেন্ট তো আছেন, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের যেটা আমি বলবো, আপা হয়তো বেশি জানবে এইগুলো আমার চেয়ে অনেক বেশি, বাট আমি যেটা from my experience and my knowledge of the third world or the developing world is that a lot of these people are already colluding. So people, these এই যে আপনি মেম্বার, চেয়ারম্যান যারা আছেন গ্রামের, বা even the police in some of those local thanas are also colluding, if particularly if the perpetrator is someone who's wealthy or from a reputable family or who has the power and control. আমাদের বাংলা একটা কথা বলে না, জোর যার মুলুক তার। তো যার যদি perpetrator যে থাকে, তার যদি পাওয়ারফুল একটা ফ্যামিলির ছেলে হয়, একটা মানে একটা মেয়েকে যদি, যেমন এই যে নুসরাত হত্যার ব্যাপারটা, হ্যাঁ, এই যে সব ছেলেরা, some of those boys actually belong to families that were quite well off. So therefore they would have actually got away with this. If they didn't burn her and if they didn't, you know, kill her, they would have probably got away with some of the stuff. But she was a brave girl and she set the story, led the way, and there were a few other girls over the age of Tonu Hotta. এই যে 2 বছর আগের ঘটনা, I think that was in 2018. But you know, now not only in Bangladesh, but this is a situation in India, the medical student a few years ago. Pakistan, of course, ওখানে তো আর কেউ কথাই বলে না, you know, that's a different world altogether, because honor killing takes place there. একটা জিনিস আমরা জানি না, why not from around the world, আমরা বাংলাদেশের কথা বলতে আমরা যারা বাঙালি যারা আছে, through the embassies, আমি জানি আমাদের যে প্রাইম মিনিস্টার যেমন এই দেশে, she is very good, she's a woman ambassador, high commissioner, she's very good. I mean, I met her in a couple of occasions. Definitely we can raise issues through our embassies actually around the world. The Bangladesh বিষয়টা যেটা আমি জানি না, এটা যদি রেজ না করি আমরা বিভিন্ন সিগনেচার, it's difficult because I mean her position as a consulate is kind of set, but when you talk about raising issues, whether it's in Bangladesh or whether it's in the UK, I wanted to go back to that young gentleman though, because he mentioned about something I had said about naming and shaming. I meant convicted, not those who are alleged, because unless there is proof, unless you lead, I was worried he was going to name the person who arrived at the airport and so that's why you know, you cannot allege anything. It has to go through process. So process is innocent until proven guilty. So process is that you should report it. And he was quite right at the end. He showed that he was very much aware of his rights, and he's a very brave young man to have, you know, come through on the program to say that this is what's happened to him, but he's not afraid, and that he knows who to contact. And I think that's very important for people to understand, that naming and shaming is fine, but it's illegal to just throw aspersions. They should go through the judicial process first. আমি এটা বলবো যে যেটা আপনি বলছেন বাংলাদেশের কথা, বাংলাদেশে কেন মানুষ রিপোর্ট করে না, বা এখানে কনসুলেটের মাধ্যমে আমরা এটা রেজ করতে পারি, কিন্তু আমি বলবো we need to
set things right here first. আমাদের এখানে এই দেশে বাংলাদেশি মানুষ যারা Absolutely. আমরা Yes, বাঙালিরা absolutely. আমরা যারা এই দেশে বাস করি এখানে আমাদের সব সিস্টেমগুলো ইন প্লেস এখানে কিন্তু কোলাবোরেশন এই যে পুলিশের কোলাবোরেশন লোকাল অথরিটি কোলাবোরেশন এটা নাই কিন্তু তারপরেও আমরা কেন এগিয়ে আসি না যখন একটা ফ্যামিলিতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সিচুয়েশন হয় আজ এই গত 20 বছর হয়তো বলতে পারি যে আস্তে আস্তে আমরা আমাদের বাঙালি ফ্যামিলিরা এখন এইটা রিপোর্ট করতে শিখেছে আমরা তো ব্লেম করতে পারি না না আমাদের মধ্যে যারা শিখেছে রিপোর্ট করতে শিখেছে এটা বলছি যে এখন করে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইট টুক মেনি ইয়ার্স অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক মেনি ইয়ার্স অফ ক্যাম্পেইনিং টু গেট দিস অন দ্য প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এখনো রিপোর্ট করে না মানুষ রেপ এখনো Surrounding রিপোর্ট family করে না যারা- সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ surrounding Domestic violence, yes. Rape, they don't. they don't Rape, they এবার don't. ফ্যামিলির যারা মুরব্বী যারা আমি বলবো বাবা মা এবং গ্র্যান্ডমাম গ্র্যান্ডড্যাড তারা কিন্তু ম্যানিপুলেট করে ফেলেন অনেক বিষয়গুলো অনেক আমি সবার কথা বলতেছি সেটা না কেন? আত্মীয়স্বজনরা কেন? ইনফ্লুয়েন্স করেন এটা শরম এটা বলতে পারবে না এটা বলবে না তাকে অন্যরকম সাইকোলজিক্যাল ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করেন আমি যেটা বলবো Yeah. ইমোশনাল তাকে ব্ল্যাকমেল করেন যেটা বলাটা দোষ তোমার বিয়ে হবে না তোমার এটা হবে না ওইটা হবে না তোমার তোমার বোনের বিয়ে পরিবারে হবে না। বোনের বিয়ে হবে না ভাইয়ের বিয়ে হবে না শরম হবে লোকজন তাহলে আমি হাসবে। আপনাকে জিজ্ঞেস Please. করি একজন বাংলাদেশী হিসেবে বাঙালি হিসেবে জি। এই দেশের নাগরিক হিসেবে জি। যে কিভাবে আমরা এই যে মেন্টালিটিটা জি। এটা আমরা রিসেট করতে পারি আমার মনে হয় একটা জিনিস আমাদের করা দরকার আমাদের একের প্রতি আরেকটা রেসপেক্টটা ফ্যামিলির মধ্যে কমে গেছে সেটা আরো বাড়াতে হবে আছে তারপর আর ফ্যামিলির মধ্যে উইদিন ফ্যামিলি যেমন এখন দাদা যেটা বললেন সেটা রাইট আমাকে কথা বলতে দিবেন না এই যে আমাদের একটা বিষয় আছে না যে আমি বলে ফেলেছি মুরব্বী সেটা আর হবে না বা মা বলে ফেলেছেন এই বিষয়টা অনেক সময় আমরা এখনো রয়ে গেছে এটা একটা আমাদের এই যে স্টিগমা যেটা এবং এটা ইগো যেটা ওকে সো এটা আমরা রিরাইট করব সো Absolutely. আপা কিভাবে যে আপনি বলেন আমাদের প্রোগ্রামের সময়ও ফুরিয়ে আসছে জি। সো আমি এই জন্য আপনাকে বলছি যে মেয়েরা যারা ধরেন এই আমরা স্টিল টকিং অ্যাবাউট দোজ হু আর ভিকটিমস যে কোনো ধরনেরই হোক কিভাবে ওরা এই যে পরিবারের অন্য যে মানুষদের প্রেশার যেটা এই প্রেশারটা এড়িয়ে কিভাবে এরা এগিয়ে আসতে পারে See, one of the things I think is really important is parenting classes that we do at masjids and classes at centres, etc. Because parenting classes, you think you're not given a guidebook once your child is born. Okay, and we tend to leave it to okay, they're at school, they're fine, they're under the judiciary of the school. They're at masjid, that's fine. We've given it to the safety of the imam. Yeah, no, but as parents, exactly, as parents, we have to take the responsibility to ensure about their safety. We can't do it all the time simply because right in the beginning you mentioned that 80% is amongst people that they know or within their own families. So it's practically impossible. But when we're talking about, we can minimize the risk, and of course awareness is part of that. So part of a parenting course would be about raising awareness, how what you should be looking for, and unfortunately we all like to think it's a very rose tinted world and that these things don't happen, but unfortunately they do, and they're on the they're Can on I the just increase. quickly আপনার এই কথার উপরে একটা কথা জাস্ট অ্যাডভাইস হিসেবে আমি আমার ফ্যামিলি দর্শকদেরকে বলতে চাই ফ্যামিলি যারা তাদেরকে বলতে চাই যে যখন আমরা প্রাইভেট টিউটর আমাদের প্রায় বাসাতে এখন দেখা যায় প্রাইভেট টিউটর নেওয়া হয় প্রাইভেট টিউটর এবং এই যে মসজিদের যে হুজুর নেওয়া হয় বাচ্চাদের জন্য কিন্তু আমরা আসলে মা বাবা হিসেবে আমাদের চেক করা উচিত আমাদের বাচ্চাগুলোদের ডিবিএস আছে কিনা সরি টিচারদের ডিবিএস আছে কিনা আগে বলা হয়তো এটাকে সিআরবি চেক ক্রিমিনাল রেকর্ড ব্যুরো চেক যেটা এটা আসলে আমরা সাধারণত এটা চেক করি না এটা কিন্তু করা উচিত তো এইটা আসলে আমার মনে হয় এইটাও একটা জিনিস হয়তো আমাদের অ্যাওয়ারনেস হিসেবে যে আপনারা যারা স্কুলে চাকরি করেন বা মসজিদে যারা জড়িত কমিউনিটিতে জড়িত এটা আসলে রেজ করা অনেকে মা বাবা তো এটা জানে না যে সিআরবি বা ডিবিএস এটা কি ডেফিনেটলি থ্রু ইয়োর প্রোগ্রাম আমরা বিভিন্ন কমিউনিটি অর্গানাইজেশন আছে ওনারা রেজ করা সেটা দরকার শুধু এবং মসজিদও সেটা বলা দরকার হুজুররা যারা যেমন সিনিয়র আপনি বলেছেন ইসলাম ওরা বলা দরকার বড় বড় মসজিদ সেন্ট্রাল মসজিদ বলা দরকার যে কি ব্যাপার ইমামদের সব যারা জেনুইন ইমাম বা জেনুইন হুজুর বা টিচার টিউটর তাদের আসলে নিজের থেকে উচিত এটা ডিবিএস চেক করানো জাস্ট সো দ্যাট দে আর ইন দ্য সেফ জোন টু প্রোটেক্ট দেমসেলফস টিউশন সেন্টারগুলো আছে আমি জানি না টিউশন যারা চালায় ওনাদের আমার মনে ওনাদেরও সেটা বিষয়টা দেখা দরকার It's two-way traffic. It's two-way traffic. It's not just about assaults. It's also about accusations. Absolutely. How many people have had accusations put upon them and they haven't actually committed
any of those things. So you know, on a two-way street, you know, safeguarding should be something that is Embraced widely by spread all of and embraced us. by everybody. And that's something that, you know, as we're saying about campaigns, maybe it's something that even at the beginning of 2020 we could make that happen more widely and put together, you know, a whole pack of information that could be handed out. And I'm sure there's a lot of organizations out there that would be happy to do that or wish to be engaged in that, because and at the I end have of a the day, feeling there might be a lot of safeguarding. organizations who are doing this in isolation. Yes. So আমার মনে হয় absolutely. সোলো ওয়েতে আমরা কাজ না করে Network. একা একা না করে আমরা একত্রে করি। Yeah. একত্রে করলে সেটা ভালো হবে, আমাদের কমিউনিটির জন্য ভালো, বাচ্চাগুলোদের জন্য ভালো, পরিবারদের জন্য ভালো। তারপরে ফিরে আসি আবার রিফ্লেক্টিং অন 2019. Maybe in 2021 we'll reflect. Yeah. Yes. Okay. So you both mentioned some of the people that you know, celebrities and some of the people who have actually আপনাদের মনে যারা লেগেছে, যারা যে ভালো কাজ করেছে বা আপনাদের রেসপেক্ট গেইন করেছে। নিশা আইয়ুব সম্বন্ধে একটু আপনাদের কাছে জানতে চাই। Nisha, Malaysian this Transgender woman, Malaysian. Yes. তো ওর সম্বন্ধে আপনি বলেন কি তার স্টোরিটা কি? She's one of the persons named in the 100 women of the world. Most influential. Yes, I mean she went through a history of not just abuse, but you know, being targeted, etc. And she's risen above that to become you know, very influential. And it's a remarkable story. It's a remarkable story to, you know, just to look at. But and of course with Malaysia, you know, she's had to go through Muslim countries, not just dissecting her character. Yes. And she was born, so আমি যদি আমার দর্শকদেরকে একটু সহজ করে বলি, তো নিশা আইয়ুব একজন 21 বছরের একজন নারী। সে কিন্তু জন্মগতভাবে একটা পুরুষ ছিল, সে একটা ছেলে হিসেবে জন্ম নিয়েছে। তারপরে সে দেখেছে সে আসলে, তার মনে হয়েছে যে সে আসলে ছেলে না, সে মেয়ে। তখন সে পুরোপুরিভাবে তার নিজের সেক্স চেঞ্জ করে, নিজের আইডেন্টিটি এবং সেক্স সম্পূর্ণভাবে সে চেঞ্জ করে, সে একজন মেয়ে হিসাবে এখন তার নিজেকে সে পরিণত করেছে। তার এই নাম হচ্ছে নিশা আইয়ুব। নিশা আইয়ুব কিন্তু এই পৃথিবীর একজন one of the 100 influential women in the world। গুগল করলে তার সম্বন্ধে আপনারা জানতে পারবেন। আর সে তাকে যাকে বলা হয় এখন ট্রান্সজেন্ডার। সো ট্রান্সজেন্ডার ইজ সামথিং দ্যাটস ভেরি ইটস আ হট টপিক। এটা কিন্তু আমরা বাঙালিরা এই ব্যাপারে একটু কম বলি। তার কারণটা কি আমি জানি না, হয়তো আপনারা আমাকে বলতে পারেন। বাট এটা কিন্তু এখন রীতিমতো এই মেইনস্ট্রিম নিউজে কিন্তু রীতিমতো শোনা যায় যে আমাদের যে ভাষা সেটা চেঞ্জ করতে হবে। এখন আমরা জেন্ডার নিউট্রাল ভাবে কথা বলতে হবে। তো আমরা হি শি না বলে এখন বলা হচ্ছে নাকি শি বলবো সব কিছুতে। তো শি বলে যে হি, সে এই এসটা সরিয়ে নেবে। হ্যাঁ, তো আমরা মানে এইভাবে ইটস অ্যানাদার টপিক, অন্য দিনের জন্য এই টপিকটা রাখবো। তবে নিশার সম্বন্ধে, নিশা ইজ রিমার্কেবল। অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমাদের কমিউনিটিতে এই বিষয়টা খেয়াল রাখা দরকার। হয়তো আগামীতে আমাদের সময় আসবে টু রেজ আওয়ার অ্যাওয়ারনেস about person like Nisha. এরা কেন এটা করতেছে? বিকজ there are things within Muslim community আমার মনে হয় এক্সিস্ট করে, এবং আমাদের বাঙালির মধ্যে সেটা এক্সিস্ট করে। অবশ্যই করে, কথা বলতে হবে কথা, কিন্তু সেটা হয়তো আমি জানি না কতটুকু সময় এসেছে কথা বলার। আবার মনে হয় we have to raise awareness, we have to think about people, because people are emotionally, psychologically affected. Because একজনের যে, আমি definitely I'm sure this lady, she was affected mentally, physically, emotionally, and then she obviously changed her sex. So this is something we maybe in the near future is very good topic we need to discuss. আমার মনে হয় সময় এসে গেছে এই সব নিয়ে কথা বলার, কারণ অলরেডি আমরা জানি আমাদের বাঙালি সমাজে অনেক সমকামী মানুষ, অনেক সমকামী মানুষ, ছেলে বা মেয়ে আছে। যেটা প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে আপনি বলেছিলেন যে অনেকের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সমকামী ছেলেকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে আরেকটা মেয়ের সাথে, সমকামী মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা ছেলের সাথে। কি হয় তাতে দুইটা পরিবার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, দুইটা মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। সো আমাদের সময় এসে গেছে এটা বলার জন্য, এসআরের আন্ডারে কথা বলার জন্য স্কুলে কথা বলা হচ্ছে, যদিও সেকেন্ডারি স্কুল থেকে সেটা শুরু হচ্ছে। প্রাইমারি এসআর নিয়ে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করেছি, এই মহিলা অঙ্গনে অনেকবার কথা বলেছি, কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে আসলে আমাদের কথা বলা। কেন বললাম আবার রিলেশনশিপ এটা ব্যাপার আছে সেখানে, আমাদের মধ্যে রিলেশনশিপ ইজ দ্য ইস্যু, সেটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপা, ট্রান্সজেন্ডার যে জিনিসটা, এটা আসলে কতটা আমাদের সমাজ এটা মানে অ্যাকসেপ্ট করে,
যে এটা হতে পারে It's an uncomfortable issue for many, and I mean we don't realize the Saudi law is that they forbid you to, you know, a man to dress like a woman or a woman to dress like a man, and that there is a fine and then there's an imprisonment. But ultimately, they do give you a choice. They say if you want to be a man, they will actually pay for the gender modification treatment. So I mean, you know, looking at it from an Islamic point of view, you know, within the laws, because whether we like it or not, whether we want to address it or not, these people exist, and it's happening. Absolutely. and it's happening in our and community. even in Saudi Arabia, they have found what they believe is an answer. Is if they want to be one or the other, then not to stop them, to allow to go over, because that is better than having them in between and destroying, as you said, sometimes destroying two families' lives. So which very is really very quickly, Appa, sum up করেন আমার দর্শকদের জন্য একদম last few seconds. Oh, okay. Well, I am, 2019 was very hard for many reasons, and we've gone into 2020 still without much on Brexit, except for the 31st of Jan. But there's a lot of things. I mean, just now we haven't had the chance, to talk about Meghan, Harry's wife, and things like that, and looking at race, because race affects everybody. Our Islam does not give us the right to discriminate, but discrimination exists. And the fact that as a part of the royal family, she felt that, and Harry felt that was, too much for him, and the pressures and the risk to his family meant that he has to leave. I think that's something that we should also be concerned about, because as we see a rise in nationalism. We'll have to have a topic on that. So, Appa, thank you very much. Thank you. I will just say we have to talk about this mental health, all the environment, all other issues as well. At the same time, I will celebrate our 4 member of parliament now, because the women's program, 51% Labour Party, Labour member of parliaments are women. So we can see more women coming. It's a very positive note, and definitely. Very positive. And we need to do positive sort of like resolutions for New Year as well. I have got 3 as well. Anyway, I'll keep to myself. Okay, we must invite you again to hear your New Year's resolution. But for now, thank you very much to both of you for a wonderful discussion, and all the best to you for your new year. প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা আসলে কথা বললাম আজকে, যদিও একটা লাইট প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রোগ্রাম আসলে একটু কি বলবো, নট সো লাইট, এইটাই বলা যায়. But then again, these are real issues. These are issues that affect our lives, affect the people that we know, people who are very close to us, people who are around us, people we work with, people we live with, people we know on a social level. So sexual abuse, domestic violence, rape, এগুলো সবই তো আমাদের নিউজের পর্দা, এগুলো সবই দেখা যায়. কিন্তু তার পাশাপাশি অনেক গুড হচ্ছে. এই যে ভাই বললো যে 4 জন এমপি আমাদের মধ্যে থেকে এসেছেন পার্লামেন্টে, এটা কিন্তু something to be celebrated, something that we must continue to celebrate, and we need to work towards having many more MPs in Parliament of the Bangladeshi origin. Thank you very much for watching today, and all the best for the new year. আশা করি আপনাদের নতুন বছর ভালো যাবে, আর আগামী বছর গত বছর থেকে আরো বেশি ভালো হবে. ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সুন্দর থাকেন. আগামীতে আবারও দেখা হবে. আসসালামু আলাইকুম.